Naam, baraka tele ulipo mpenzi mtazamaji, ikiwa ni jioni nyingine, jioni ya siku ya Jumatano tarehe 30 mwezi Agosti mwaka 2023. Je, ni kweli kushinda vita kwa wanajeshi ni uweredi wa kamanda, ni uzoefu wa wanajeshi hawa, labda ni ujuzi ama labda ni bahati ya wanajeshi, ama labda ni uregevu na uzembe wa adui anayekabiliwa? Yamkini kila mmoja anazidi kupiga nduru ifanyike, huku hoja nzito zikipewa msisitizo mitandaoni pamoja na mitaani kwa jinsi runinga GTN inazidi kutesa anga kwa taarifa zetu sadikifu, bainifu, sanifu na adimu mno. Na hivyo basi sina budi ila kuweza kubarua nawe ni kupesheni yanayojiri hapa nchini bara Afrika na duniani kote kwa jumla, haswa kwenye dogoda letu la muktasari wa GTN Saa Moja. Lakini kama wasemavyo husema, yote 9 karibu 10. Wacha kwanza tupate baadhi ya vidokezo kati ya tuliokuandalia kwenye muktasari wa runinga GTN Saa Moja. Mkasa wa moto umeteketeza maelfu ya mali katika duka moja la kutengenezea vifaa vya samani eneo la Uthaya. Kamati ya kitaifa ya majadiliano imeundwa rasmi baada ya viongozi wa wajumbe kusaini mfumo wa kuimarisha kamati hiyo. Na Wakenya watakiwa kujiandaa kwa mvua wa El Nino. Kumbuka unaweza sema nami kwenye mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook tupo moja kwa moja GTN TV Kenya, upande wa YouTube vile vile GTN TV Kenya. Rangu jina ni Munanu Makumi, na moja kwa moja kwenye taarifa zetu ni kuwa mkasa wa moto umeteketeza maelfu ya mali katika duka moja la kutengenezea mali ya samani karibu na shule ya msingi ya St. Thomas, barabara kuu ya Uthaya kuelekea Kireni, mahala na ambapo hujulikana kama vile kwa Dan, ambapo mkasa huu ulianza mwendo wa saa moja usubuhi. Kini cha mkasa huu hakijulikani, huko wananchi wakisihi serikali ya kaunti ya Nyeri kuleta vituo vya zimamoto karibu ili kushughulikia mikasa hii na ambayo inaonekana mara kwa mara katika eneo bunge hili la Uthaya. Na kwingine kulikuwa kamati ya kitaifa ya majadiliano sasa imeundwa rasmi baada ya viongozi wa wajumbe kusaini mfumo uliokubaliwa na ambao unaimarisha kamati hiyo na mijadala yake kisheria. Haya yanajiri tu siku moja baada ya bunge la seneti kuidhinisha rasmi kamati hiyo. Mwandishi wetu Gitunga Ndwiri anaarifu zaidi. Na taarifa hiyo tutakuwa tunaipokea wakati wowote kutoka sasa. Kwingineko ni kuwa kongamano la ujumbe wa wasimamizi wa bajeti Afrika limeingia siku ya 3 hii leo, huku masuala ibuka na yaliyotanda ni pamoja na kuhusisha wananchi katika mchakato mzima wa kupanga masuala ya bajeti, huku wawakilishi hawa wakisema kuwa ofisi za bajeti hazina budi kuhusisha wananchi kabla na wakati wa mijadala ya bajeti kama inaporatibiwa, kama jinsi mwandishi wetu Victor Kadhombe anaarifu. Siku ya 3 ya kongamano la usimamizi wa bajeti. Fikiria mambo yote yatakayofikishwa mbele yetu.
Masuala ibuka katika kongamano hili siku ya leo yameleta hisia tofauti. Pendekezo la wawakilishi wa bajeti katika mataifa tofauti ni kwamba mataifa husika hayana budi kuhusisha raia ili kuwezesha mchakato mzima kunawiri. If you want to influence the budget policy, it means that you need to be visible from the start. And in our case, our visibility as the legislature or as PBO from the start in order to influence the direction of the policies, it's very minimum. And the way we provide information even to the general members of the public, the way we try to involve the general members of the public at the planning stage, it shows that we are being affected by this problem called information asymmetry. So my point is, since the budget policy or since the budget itself feeds from these documents, then it means to say that aidha habari inayofikia raia inafaa kuwa na mtiririko maalum ili waweze kuelewa malengo ya taarifa kwa urahisi. Since there is this disconnection, the problem of information asymmetry will then affect our involvement at the budget formulation stage. Because traditionally we tend to consult the public at the budget formulation stage, and if people are not aware of the scope of the budget strategy paper, why? Because they were cut off, they were not involved, and this resembles information asymmetry, then it means that they will be shooting from all corners. Haya yakiendelea, wawakilishi hao wamesema ni lazima mataifa yote yaweke mfumo tosha ili kuhusisha wananchi kabla na wakati wa mijadala kwa karibu, na wakati wa kuchangia mijadala wajue ni kipi cha kupa kipaumbele. But we are still in the process of coming up with the frameworks to address this problem in order to make sure that the members of the public are involved, so that when they are contributing during the budget formulation stage, they know what to contribute and what not to contribute. Because the problem why maybe, even though we are experiencing a high rate when it comes to uptake of the recommendation from the public, they do so but not knowing what is in the budget strategy paper. So our efforts as of now, we are trying to make sure that we involve the general public so that they know or they get involved from the initiation stage, from the planning stage. They should know how these national development programs are crafted. Aidha, baada ya wawakilishi hao kufanya uchunguzi, walipata masuala yaliyopewa kipaumbele na mataifa hayawekwi katika ripoti ya taifa inayoonyesha mustakabali wa idara hizi za bajeti. Wawakilishi hawa wamesema marekebisho yanafaa kuonekana ili kuhakikisha mataifa yanalenga dipo katika usimamizi wa bajeti. And that's where we discovered that some of the national priorities are not included in annual performance plans or strategic plans of departments. And then we went further and we looked at the alignment of our annual performance plans with the budget, and then we also collect that information. So all that detailed information we listed in the findings. So that is how we these findings to our committees, and then they will make the recommendations, or they will call in the departments, they will call in the Department of Planning, Monitoring and Evaluation. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya GTN, jina langu ni Victor Gadhombi. Na tukirejelea kwenye taarifa na ambayo tulikuwa nayo hapo awali ni kuwa kamati ya kitaifa ya majadiliano sasa imeundwa rasmi baada ya viongozi wa wajumbe kusaini mfumo uliokubaliwa ambao unaimarisha kamati hiyo na mjadala wake kisheria. Haya yanajiri siku moja tu baada ya bunge la Seneti kuweza kuidhinisha rasmi kamati hiyo. Mwandishi wetu Gitoko Ndwiri anaarifu zaidi. The committee shall formulate and adopt a framework agreement to guide the bipartisan talks. Baada ya bunge la Seneti hapo jana kuidhinisha rasmi kamati hiyo ya wanachama 10 ambao wanashiriki mazungumzo ya uwiano wa kitaifa kati ya serikali ya Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio. We continue to reiterate that this is serious national work. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined as a team to make sure that happens. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work, and we're going to move very, very fast.
Kamati hiyo ambayo jukumu lake ni kutatua mzozo wa kisiasa kati ya Kenya Kwanza na Azimio, na haswa kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka jana. We have adjourned to Friday this week at 10 a.m. to allow the Secretariat and the technical teams to work on prioritization of the issues and guide us on how we prioritize what issues do we begin with, so we'll be able to communicate that decision once we meet again on Friday. On the question of whether we are able to stop the selection panel, we are not writing to them to stop doing their work. It's just to take what has been described by the Honorable Eugene Omaro in our meeting as judicial notice of the ongoings of this national dialogue team. Kamati hii ina siku 60 za kujadili na kupatiana ripoti kuhusu mapendekezo hayo. Therefore, even as they progress their work, then they take note that it's part of the issues that we are engaging on. And for sure, I am certain when we begin to engage with stakeholders, those are among the stakeholders most likely that we'll be engaging with. A lot of work will be happening also. I think sometime we've agreed on the work plan again, the dates and everything, and when to have stakeholder engagement, for example, that is clear. And so we are ready to sign, we are ready to go. A lot more work remains to be done. Katika mazungumzo hayo, Kenya Kwanza inaongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, Gavana Cecily Mbarire, Senator Aaron Cheriot, Hassan Omar Hassan na Catherine Wabilianga. Azimio kwa upande wake inaongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi, Amina Mnyanzi, Eugene Wamalwa na Seneta Okongo Mogeni. Nikiripotia runinga ya GTN, jina langu ni Gitonga Duwiri. Na kwingineko ni kuwa wakazi wa Eldoret waliodai kurahaiwa kwenye sakata ya uajiri uhaibuni wamefika mbele ya kamati ya leba na masuala ya kijamii katika bunge la seneti hii leo. Kikao hicho kiliweza kusikilizwa na malalamisho waathiriwa wanaodai kutelekezwa licha ya kutoa malalamisho yao kwa muda. Kwa wakati mmoja, msimamizi wa kampuni ya First Choice iliyohusishwa na sakata hii, Judy Chepchirchir, alitimuliwa kwenye vikao baada ya kudinda kuwa hakuweza kuondoa barua iliyotolaumu iliyotolaumu kamati hiyo kwa kuwapendelea walalamishi. Most people who have when you make koniwa is not all the number we know. I think it's all parts of Kenya. If we can really go to the facts and figures, we can find that it's all 47 counties. But since you represent the entire country, you can work on conclusive matter so that every person who resides in any place in Kenya can get justice. Thank you. Chair, maybe a quick one. Umengojea kurudishiwa hizi pesa kwa muda gani? Na ya mwisho, ungetaka kamati hii kusaidia vipi kwa niaba ya wale waathiriwa? Asante. Okay. Hizi pesa nimengoja since last year. Since last year June, it was I think August, if I remember very nicely. It was after the World Cup. Immediately after the World Cup kicked off, that's when I go there. From that up to now, I've not received any money, any coin from that office. I also urge this committee to stand firm and act conclusive, abhor the law which they believe on the constitution of Kenya to help such young people who are embarrassed by such recruitment agencies in the country. Thank you. Na taarifa hiyo basi inanipa muda ya kuweza kupunga unyonyo. Usikae mbali, maana tutakuwa narejea hapo hapa na taarifa zaidi. This September in Nairobi City, the anointed man of God, Dr. Rodney Howard Brown, will minister for the first time in Kenya in a power-packed event dubbed Holy Ghost and Fire Encounter at Nyayo National Stadium from the 12th to the 13th from 8 a.m. to 6 p.m. daily. Also ministering, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Kenganga, Apostle Julius Subi, Pastor Wilfred Lai, Pastor Tony Mwangi, and Reverend Julian Kula.
Join us for a life-transforming experience at the Miracle Signs and Wonders meeting. This meeting is free and open to all. Steve! Nini? Simu kila wakati? Mom, ile kitu wanaongelea hapa hivi naona kama tutakuwa tumesotiwa. Tuko ndani msee. Umechekia website kwa group? Ndio nilikuwa nafuatilia convo but sijashika inawakaje. Oya, ili portal ya get do both scholarship na loans. Na zote za gava. So tuko ndani bro. Nakwambia. Seti nini ama nini? Haya. Oya. Ni nini basi pia sisi tu celebrate? Serikali inapeana loans kwa college na universities. Kumbe baskini tumetoboa. Kuja ni hapa nyote wewe kuja wewe. Hata wewe pia kuja hapa. Hii story inaisha September 7th. So, jaza fomu yako sahi kwa Cyber, Huduma Center, ama hata kwa tenje, ingia www.hef.co.ke. Yo umesotiwa? Uko fiti? Agricultural Society of Kenya ni marakunyita ũgeni monani-inĩ ma ũrĩmi wa Central Kenya National Show mwaka ũyũ wa 2023 maria marongoreirie gũtheremia ũrĩmi ũndũ ũmwe na gũthundũra biacara itemi-inĩ rĩa kũnyitĩrĩra ũkũria wa wonjoria wa bũrũri-inĩ kwambĩrĩria tarĩki 13 nginya tarĩki 16 mweri-inĩ wa kenda mwaka-inĩ ũyũ wa 2023 mwena wa Kabirũ-inĩ kũrĩa mũtaratara ũhana ta ũũ. Tarĩki 10 nĩ mũthĩ wa magetha, tarĩki 11 nĩrĩo meharĩrĩria ma mũthia ma show ĩno, matabanio gũkũ nakuo wa gatatũ ga tarĩki 13 nĩ mũthĩ wa arĩmi, wa kana tarĩki 14 naguo ũgakorwo ũrĩ mũthĩ wa biacara. Monanio maya makahingũrwo wega Friday tarĩki 15 na muthia juma ya tarĩki 16 family ciegarĩke wega. Kũingĩra nĩ ciringi 250 harĩ mũndũ mũgima na ciana nĩ ciringi 200. No wona mwoka mũrĩ gĩkundi kĩa andũ makĩria ma 10 kũingĩra nĩ ciringi 200 he mũndũ mũgima na ciringi 150 harĩ ciana. Nĩguo kũigithia handũ ha kũiga monanio maku, ihũria fomu rũrenda-inĩ rwa www.ask.co.ke kana nyeri@ask.co.ke mbere ya tarĩki 12 mweri wa kenda mwaka-inĩ ũyũ. Monanio maya marihanĩkaga kuma thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ kũgerera 0722 21 2642. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Karibu tena. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire amewasomea wafanyikazi wa afya sheria ya ghasia kwa sababu ya utendaji kazi duni. Na kama anavyotuarifu mwandishi wetu Sinida Chege, onyo hii inakuja baada ya madai yaliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii kwamba watoto 5 walikufa Ijumaa usiku katika hospitali ya kiwango cha 5 ya Embu kufuatia kukatika kwa umeme kote nchini kwa sababu ya ukosefu wa jenereta za dharura. Gavana wa Embu Cecily Mbarire amekashifu vikali vitendo vya fujo kwa wahudumu wa afya kutokana na utendakazi mbovu, onyo hili likifuatia madai yaliyochapishwa katika mitandao ya kijamii kuhusu kufariki kwa watoto wachanga siku ya Ijumaa wiki iliyopita katika hospitali ya Embu Level 5 kufuatia kukatika kwa umeme nchini kote kutokana na ukosefu wa jenereta za kusimamia. Niliweza kufanya uchunguzi na nikatumiwa report ile imetoka hospitali kwamba hakuna kitu kama hicho kilifanyika, kwa sababu Level 5 hospital iko na generators, backup generators 5 na zote zilikuwa zinafanya kazi mpaka stima ziliporudi the following day, na zilirudi baadaye the following day Saturday. Na tuliweza kutoa barua ambayo mimi mwenyewe nilitoa statement ya kusema ukweli ni kwamba hakuna mtoto aliyepotea kwa sababu hakukuwa na stima, kwa sababu stima ziko.
Huku akikanusha madai hayo, Gavana Mbarire alisema uvumi huo ulikuwa ukitolewa na sehemu ya wahudumu wa afya ambao walikuwa wakipinga mabadiliko yaliyowekwa katika kituo hicho, ikiwa ni pamoja na matumizi ya data za kibiolojia kupima utendakazi. Aidha, Mbarire alisema kuwa hakuna kiwango cha vitisho vya taarifa potovu zitakazomzuia kulainisha sekta ya afya, na kwamba wale ambao hawakuwa tayari kufuata utaratibu mpya wa kufanya mambo wanapaswa kuwa tayari kukabiliana na matokeo. Alisema kuwa wafanyakazi wote wanapaswa kuingia wakati ufaao na kukagua kazi na saa za nje wakati wa kuondoka kama udhibitisho wa kuripoti kazini, ambayo pia itaenda mbali katika kuhalalisha malipo yao mwishoni mwa mwezi. Lakini najua kuna watu wako na vita na sisi kwa sababu ya zile changes tumeanza kufanya kwa hiyo hospitali. Na pia tumesema kila daktari, nurse ambaye anafanya kazi level 5 na level 4 lazima afanye biometrics, achukuliwe fingerprints. Ndio akiingia kwa kazi asubuhi kuna mashine ambayo ataweka kindole yake tujue ameingia kazi saa fulani. Akitoka jioni tujue ametoka kazi saa fulani, ndio tuhakikishe mwisho wa mwezi tunakulipa kwa kazi ambayo ulifanyia watu wa Embu. Na hiyo najua imeniletea vita, lakini ningetaka kusema hivi: no amount of intimidation, no amount of negative misinformation will stop me from pushing my agenda for the health sector in Embu County. None at all. Vilevile alihakikisha kuwa hakuna vifo vyovyote vilivyoshuhudiwa baada ya kukatika kwa umeme haikuathiri operesheni za hospitali hii, kwani hospitali hii ina generator 5 tayari kwa lolote. Gavana huyo aidha alisema kuwa ni kifo kimoja tu kilichorekodiwa cha mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati akiwa na wiki 21, na kwamba kulikuwa na jumla ya watoto 22 walizaliwa, 7 kati yao kwa njia ya upasuaji ambao wote wana siha njema. In fact, hiyo Friday kulikuwa na blackout, tulizalisha wamama 22. Na kwa hao 22, 7 walikuwa cesarean. Na uwezi fanya cesarean section bila stima. Kwa hivyo inaonekana kuna mtu anataka kuharibu jina ya Embu County, na ningetaka kumwambia napoteza wakati, kwa sababu kama kuna mtu ako keen na number 1 champion ya kuhakikisha health services in Embu County are perfect, it is me. Na uwezi nitoa hapo. Nikiripotia runinga ya GTN, jina langu ni Snyder Shege. Na tukisalia kaunti ya Embu ni kuwa wakazi wa wadi ya Makima katika eneo bunge la Mbere Kusini kaunti ya Embu wameweza kuiomba serikali ya kaunti hii kuchukua hatua za haraka na kushughulikia janga la afya katika eneo hilo, huku akisema eneo hilo lina vituo viwili tu vya afya dhidi ya wakazi zaidi ya 30,000 kulathi. Aidha, wenyeji hawa wamesema vituo hivyo viwili vya zahanati ya Makima na Mbondoni vimedorora, kwani hakuna dawa, vifaa na watumishi, hivyo basi kutoa changamoto kwa wananchi wanaotafuta huduma za kiafya katika eneo hilo, kama jinsi anavyotueleza mwandishi wetu wa habari Waringa Anguya. Wakazi wa Makima eneo bunge la Mbere Kusini kaunti ya Embu wameiomba serikali ya kaunti hiyo kuchukua hatua katika kushughulikia sekta ya afya katika eneo hilo. Wakazi hao walisema kuwa eneo hilo lina vituo viwili vya afya zinazohudumia wakazi zaidi ya 30,000. Akizungumza wakati wa kutoa ripoti ya ukaguzi wa jamii wa hali ya vituo vya afya, Teresa Musyoka ambaye ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana amesema kuwa inasitisha kuona watu wengi wakisafiri mbali ili kupata uhudumu wa afya. Au madaktari wenye wako na pia mahospitali, hiyo population ni kubwa sana, so haisaidii mwananchi wa Makima. Ndio maana unasikianga watu wa Makima wanaenda kusik huduma za afya kwa wandi zenye zinatukaribia kama Kategi. Pia wengine wanaamua kwenda Kirinyaga County kwa ajili tu ya afya, wengine wanaenda Machakos County ili washughulikiwe na afya zao. Maoni yake yakiungwa mkono na Mary Makau kutoka shirika la mama eneo hilo, alisema kuwa kina mama wanateseka hasa wajawazito. Makima ni kubwa. Iko na only the 2 functional facilities. Ambao ukiangalia population ya Makima na zile facilities ziko pale.
haijatosha bado. Kwa hivyo wamama sisi tunaumia tukienda ile distance kubwa kutafuta matibabu wakati wa pengine wa kuzaa. Tutalazimu tu tukae nyumbani, tuzalie nyumbani. Kama hauna hela utaenda wapi? Sangine unalazimika kupelekwa kwa baiskeli. Sangine unapelekwa hata kwa ile gari ya ng'ombe. So sangine watu waangalie sisi ni watu kama walingi na tunahitaji ile services ambazo zinahitajika na yule mwanamke mwingine ama pengine yule mwanaji mwingine pale popote pale. James Jiru na ambaye aliongoza katika shughuli hizo alisema idadi ya wakazi wa Makima imekuwa kubwa kuhudumiwa na hospitali mbili na ambazo ziko mbali nao. Watu 30,000 wakihudumiwa na hospitali mbili na ambazo ziko ina level 2. Hilo ni jambo ambalo limekuwa likiumiza wananchi wa Makima sana. Na vile vile ukiangalia eneo la Makima ni eneo kubwa sana kwa sababu liko na 362 km². Na ukiangalia hilo ni eneo kubwa sana likiwa safi na 2 health facilities. Kwa hivyo hii ni mojawapo ambao tuliweza kugundua. Vile vile jambo lingine ni hata hizo health facilities ambazo ziko, ambayo ni moja katika Makema na hiyo nyingine katika Mbondoni, kuna upungufu wa madaktari kwa sababu kwa mfano kama ni Makema iko na only 4 nurses. Ukiangalia ikiwa na 4 nurses na kuhudumia watu wote ni jambo la kusikitisha. Na vile vile Mbondoni iko na just 1 nurse. Na upungufu mwingine hakuna madawa katika zile facilities mbili, na vile vile hospitali kama ya Mbondoni haina electricity, haina stima, kumaanisha kwamba kama kuna huduma yote ambayo inahitaji stima haiwezi endelea pale. Vile vile hakuna maji kule, hakuna fence, hakuna ule ukuta ambao unazingira zile facilities. Kwa hiyo pia ulinzi wa wagonjwa na vile vile wafanyikazi pale unakuwa at risk. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo tumeweza kupata katika upande wa health facilities ambao tuko nazo katika eneo hili la Makema. Nikiripotia runinga ya GTN, langu ni Waringa Nguya. Wakenya wametakiwa kujiandaa kwa mvua ya El Nino kati ya mwezi Oktoba na Disemba mwaka huu. Idara ya utabiri wa hali ya anga nchini imetabiri haya huku ikibashiri mvua zaidi katika maeneo mengi hapa nchini. Maeneo ya bonde la Ufa, kaskazini mashariki na hata magharibi pia yanatarajiwa kupata mvua zaidi kati ya mwezi Septemba na Disemba. Wizara ya Kilimo iliyowakilishwa kwenye kikao cha leo ilisema kuwa Wakenya wanatarajiwa kupata mazao zaidi mwishoni mwa mwaka huu kutokana na mvua hizi. Taita Taveta and Kajiado. These counties are expected to experience rainfall during the season. The expected rainfall amount is likely to be above the long-term average for the season. The rainfall is likely to be well distributed in both time and space. The northeastern counties, Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa and Isiolo. These areas are expected to experience occasional rainfall during the season. The expected rainfall amount is likely to be above the long-term average for the season, and it is likely to be fairly distributed in both time and space. Parts of the northeast, particularly Wajir and Mandera, are likely to experience highly enhanced rainfall. When we say highly enhanced, we are talking about above the long-term average. In terms of the zones, I now go to the coastal counties, where we have Mombasa, Tana River, Kilifi, Lamu and Kwale. You noted that we had put Taita Taveta with the southeastern counties. These counties are expected to receive rainfall during the season. The expected rainfall is likely to be above long-term average amounts for the season. It is likely to be well distributed in both time and space. Karibuni ni kuwa maafisa wa kijeshi wametangaza kwenye televisheni ya taifa nchini Gabon kuwa wamechukua mamlaka kutoka kwa Rais Ali Bongo. Aidha, wanajeshi hao wametangaza kufutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa Jumamosi ambapo Rais Bongo alitangazwa kuwa mshindi, ambapo tume ya uchaguzi ilimtangaza Bongo kama mshindi wa uchaguzi huu kwa chini ya 2/3 za kura katika uchaguzi uliotajwa na mpinzani kama uliosheheni udanganyifu mkubwa. Familia ya Bongo imekuwa mamlakani kwa takriban miaka 56.
Prenez la peine de fermer les enveloppes. Na taarifa hiyo kutoka nchini Gabon basi inanipa nafasi ya kuweza kukuja jamvi letu la muktasari wa runinga GTN mida ya saa moja za jioni. Lakini kama kawaida, kama ada, kama ibada, lazima niseme ama niweze kusoma angalau arafa 2-3 za wale na ambao wamesema nami kwenye mitandao ya kijamii, hasa ukurasa wetu wa Facebook. Na naona jamaa wameingia sana pale. Johnny Fiat anasema nimeripenda Dakodairo. Asiri Wanjohi anasema anatupokea vyema sana. Flora Television anasema heko kaka. Anji Maigo anasema wako ndani kabisa. Kaburi Kings anasema keep up Mr. Munanu. Niko Karima Wadi Kamuini. Apite Chura anasema ndo hivyo kaka siku zote. Chris Mwangi anasema kabisa Munanu anasikuona sana. Triza Joshua anasema very much tuned in. Purity Theory unasema kazi kontu, asante sana. Na basi niruhusu basi niweze kukushukuru wewe mpenzi mtazamaji, niweze kushukuru vile vile na wale wote ambao wameweza kusaidia kwa kusudio hili, wakiongozwa na mzalishaji wangu ambaye anatambulika kama vile Murithi, amarkezi wangu ambaye anatambulika kama vile Flora Television ama Mama Television, pamoja na mpiga picha wetu wa kila siku Johnny Fiat na Kenyan One ambao wamekuwa kisaidia sana. Binti yetu wa sauti kila siku anatambulika kama vile Sandra ambao wamefanya kazi kontu, bila kusahau msaidizi wa mzalishaji wetu ambaye ni Mary Kabu. Hivyo basi kila siku kabla niweze kutoka studioni lazima nikuache na dibaji la siku. Iwapo maisha yaliweza kukupa mtoto mchanga ukiwa na umri mchanga ama bila matarajio, usiweze kujiraumu, usiweze kujuta na wala usiweze kujichukia. Mbadala basi muweze kumpa malezi mazuri, mlee vizuri kama ungevyotaka mtoto wako aweze kulewa na mtu mwingine. Jitume siku zote na kuhakikisha kwamba Biblia inasema kwamba kila mtoto akija huja na sahani yake, na siku zote Maulana Karima Mora Mungu atakuwa akikububujikia na baraka zake tele na adimu mno. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Langu jina ni Munanu Makumi, siku zote tunasema alhamdulillah.